臭啊！喂！ Someone explain to me what the fuck this is a shadow of. There's nothing above me. It's not from that pole. 走在夜晚安静的街道上，迪克察觉到了地上的不对劲，一道长长的黑影延伸到马路对面。迪克环顾四周，却没有找到黑影的来源。抬头后，更是看不到路灯下的电线。那么这道黑影究竟来自哪里？这次秦明所在的调查地点是位于深山中的一座鬼宅。看最后一间，虽然这个屋子不大，但我必须说，它的气氛很够劲。这里好臭啊！好臭啊！哟哦！这刚刚不在上面吗？这刚刚不是在上面的吗？这个，而且好多声音，而且都是很大声那种。雨伞不是挂在这里，然后好像还有。 拍摄中，一阵巨响袭来，还在捂着鼻子抵御那难以容忍的臭味的秦明反应过来前去查看，发现许多东西在瞬间被移动了。声音好多，然后我有听到声音，我有听到脚步声。 这怎么回事呢？而且这里又贴一张五雷印。没过多久，清晰的脚步声从其他房间传来，但在秦明赶过去查看时却消失了。屋内没有其他人，而房子周围完全没有路灯，不像是有人到访的迹象，气氛十分诡异。 问于他，是不是很不欢迎我来这个地方？是的话，给我一些能量上反应好吗？谢谢。鸡皮疙瘩、汗毛都竖起来了。我没有在骗人的。然后机器，我觉得我今天应该可以在这个地方拍到什么东西，或碰到什么状况。秦明在这个房间中设置了热释仪和零和，在屋外开始了问答环节。请问一下，发出这些声音的
会不会是之前在这个地方失踪的老夫妇鬼魂呢？是的话，厨房里面有一台机器可以收录到你们的声音，给我一点杂讯、声音或直接回答都可以，谢谢。第二个问题，我想请教一下，假设第一个问题不是的话，因为我听不到，那想请问一下，刚刚在这房子里面发出声音的，会不会是在这座山的山魂鬼魅之类的呢？山神鬼魅之类的呢？是的话，麻烦给我点讯息，都可以，谢谢。第三个问题，好像有一股淡淡的香味，我不知道。第三个问题，我想请教一下，这些声音是不是你想赶我走的声音呢？是的话，给我一点讯息，谢谢。第四个问题就是，刚刚那些雨伞掉了、罐子倒下来这些现象，是你们造成的吗？你们造成的话，再来一次好吗？谢谢。听到机器传出来的哭声已经有够惊悚的了，更瘆人的是，竟然用行动来回应情民的请求。台上的杀虫剂被一把甩到地上。我的。日本有许多荒废的无人村，由于年代久远，关于这些村落废弃的原因早就无法追溯，其中不少都被怀疑和神隐有关。这次黑城频道的博主黑四郎和特一将会前往一座神秘的偏远废村，村落必须穿过隧道才能达到。探路的博主特一似乎遇到了些状况，匆忙往回跑，但你们是否注意到他身后的异常了呢？这个升起的白色物体究竟是什么？短暂现身片刻便消失了。ちょっともう出ましょう。前の家どこだろう。まだここの説明もしてないんだよ。そこでしようと思ったんだけど。从一间木屋出来，手电筒转向镜头的某一瞬间，似乎有东西凑到黑四郎肩膀处。有网友表示他很像一张男人的脸，对此你们有什么看法？ミラーショー、超越了呀！
Uy. Parece Papá Noel. Pero ¿Va? Es una bruja. no. Más cerca. Más cerca. 夜幕降临，桑塔纳在屋顶吹风时，见到这令人惊掉下巴的一幕：漂浮在城市上空的身影，和大众印象中的女巫骑扫把的形象不谋而合，完全并不像是无人机。桑塔纳认为自己目睹了女巫飞天的场面，用手机记录并发布到网络。来自田纳西州的琳达是一名玩偶收藏家。有一天，他在 Fatbook 市场看到一则广告，为了免费获得4个古董娃娃，琳达开车去了发布广告的女士家里。回到家后，琳达将玩偶放在床上开始拍摄，随后发生了一些非常奇怪的事情。Fuck out of me. Scare the fucking shit out of me. And then get rid of my dollies. I can't be getting rid of my dollies. I like them too much. 琳达似乎瞥见了玩偶的变化，于是开始确认是否自己眼花了。自从玩偶带回家里之后，家里的物品莫名丢失，或是从架子上掉落。一天，琳达剪了一个新发型，并用视频分享。接下来发生的事情非常古怪。Now's a good time to tell we got ghosts. I just seen the phone move and have a big ass crystal in front of it so it doesn't fall, so just to let y'all know. Okay, now the back of my hair. God dang it. 琳达家里的怪事情疑似由一个小女孩的鬼魂引起，而她就附身在一个玩偶上面。琳达非但没有感到害怕，反而觉得有趣。接下来的一天，琳达在网上开玩笑，并发布了一段愚蠢的视频。What the fuck? Okay, I didn't plan this one. Chucky was just supposed to pop out, but his hair's moving. Holy shit. What the hell? Okay, I really do. Oh no, move, god damn it. Oh my god. Okay. 将恰吉玩偶放在柜子里面后，琳达等待着它掉出来。然而结果事态失控了。玩偶挪动身躯和头发飘动两件事情，看似都能够解释，甚至不至于令人恐惧。但突然180度转头并不寻常，琳达显然是被吓坏了。怪异的情况从这天之后越发严重了。那天晚上，琳达和丈夫在床上睡觉时被吵醒，客厅传来巨响，夫妻两人以为有人试图闯入他们家，于是立即报警。警察刚拿到现场之前，琳达两人查看了监控录像。This is our house. No, let's look at it far back. Yeah, dude. Something's in her fucking window right there, Baby, bro. stop being hyper, please. It's scaring me. Ready? Yeah. Something's in her fucking window. Yeah. Hold on. You're going to hear 3 knocks. The first one is with whoever is holding our curtain where you can see into our house. We're both still in the bed at this point. This is going to be the first knock. So whoever is inside our house right now. And they've got the curtain pulled up to beat on the door. You're going to hear the first one, hear the second one, and then the third one. Play it. Second, third. Nothing else. No, you can't see anything else. But I wish I watched. Because it's
They seen y'all here. I watched every one of those videos. No other movie. But like, I watched every one of those videos. There was nothing outside movies. Obviously, the current movie inside. 监控镜头捕捉到有东西拉开了琳达家里的窗帘，但更加惊悚的是，这家伙就在他们的屋子中。他用力将窗帘拉上。琳达表示，丈夫和自己一直躲在卧室中，直到警察到达后才敢走出客厅。但是屋子里里外外都没有发现被闯入的迹象。I locked them in this glass hutch to try and contain whatever was attached to them because they were causing so much hell. And I had 2 jobs, and my husband was working 12-hour shifts. We were both tired, and they were keeping us up all hours of the night. So I tried to put them in here to contain them, and it only made it worse. I have a lot of pictures. You see like that fog on the glass? It's like some type of condensation where the shelf got so cold. Hold on. I have videos of it too. I'm about to show you. I'm just showing you the fog that was like on the case. It was so thick that you couldn't even see the faces of the dolls. And it was from the inside because you'll see me in a second when I rub it from the outside, it doesn't go away. They were just really upset that I had put them in there, I guess. I'll show you the video where I locked them in there, and then I'll show you the video of where I put my hand on there and it's cold, and then I'll show you the video of where it's gone. It's done disappeared. 琳达再也受不了这些恐怖的玩偶，她试图在二手市场中出售，以此摆脱困扰。但事情出现了转折。To the thief that stole these dolls out of the yard sale at 3 o'clock this morning, you're going to regret it. They're haunted. Had you waited till sunlight, you would have seen the sign that was under them that said, haunted dolls. If you have children, please don't buy. Okay, I put them in this glass hutch to try and contain whatever was attached to them, and it got so cold that it fogged up. Enjoy. No takesies, backsies. And not to mention, the only reason why I even sold them, had a yard sale to sell them, is because they threw a toy behind my baby and missed her head like that much. I was like, I'm done. And I had a yard sale and tried to sell them. Nobody wanted them because I warned everyone and showed them the videos of what these dolls do when they're in your vicinity. Because they were not scared to move right in front of you. Enjoy. 琳达将玩偶锁在庭院的柜子中。晚上时，她发现有3个被偷走了。琳达觉得哭笑不得，她也只能祝那位小偷好运了。Enjoy. 睡梦中突然起身，疯狂重复着奇怪的动作，直到小狗扑到男子身上的一刻，他才清醒过来。宠物狗张嘴对着空气吠叫，似乎是在驱赶一些看不见的东西。当然，不少人认为只是噩梦让这名男子表现得如此异常，而小狗只是在护主。但宠物狗扑到上去的那一刻，男子的状态瞬间出现了转变。你们觉得噩梦的解释真的说得过去吗？巴基斯坦旁遮普省，一个废弃已久的农舍因为邪灵入侵而闻名，而比起农舍更加臭名远扬的一棵大树。关于它的灵异传闻，来自于一名农舍前主人。据描述，自从他家的3个小孩在树下嬉闹之后，回到家后便病重不起，他们的手脚像被用力扭曲过一样。3名孩子痛苦不堪，甚至连移动都是折磨。最后，连这名农舍的主人自己也没法逃过这次厄运，身上也开始出现相似的情况。于是，这家人忍住疼痛，迅速离开了这个鬼地方，并永远都不想再回来。灵探萨亚和队员冒着生命危险来到了这个令人闻风丧胆的地方，而这里也不负他的盛名，一开始就给2人意外的惊喜。इधर चले अल्लाह यार खुदा में यार शायद यार ये गाड़ी हिल रही थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यार अस्तगफिरुल्लाह
यार खुरम मेरे ख्याल से अंदर जाए हम इधर से भी आवाज आ रही है कोई अंदर वहाँ की क्रॉसिंग हो रही है जिसकी वजह से ना 进入农舍不久，萨亚就发现一辆废弃的车有些怪异。在两人没有注意的时候，车身突然晃了一下。更夸张的是，在一个房间中查看时，背后抛出的东西袭击了其中一人，像是他们激怒了农舍中的灵体。而这一切仅仅是个开始。 दोबारा चले कमरे में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है क्या इसी वजह से तो नहीं है दोबारा चले कमरे में अल्लाह यार खुरम 原本停在角落的小推车，突然被一股巨大的力量掀翻，直接把萨亚两人吓坏了。 很明显，这不是一个人的力量能够做到的事情。只是这些灵动现象还是阻止不了他们继续探险。खुरम ये देखें ये सिंक भी ना सिंक भी टूटा हुआ है आवाज आई है खुरम इधर से 短短的几秒钟，拍到了令人脊背发凉的瞬间。队员站在镜子前时，背后的房间似乎有东西在活动。萨亚两人立刻转头，但真正诡异的是。 镜子里面的倒影没有同步转向，而是盯着这名队员看。萨亚等人完全忽略了这一点。就在萨亚祈求灵体现形的时候，外面出现了一阵吵杂声，摄像机还拍到了面前2米高的墙上趴着一个人影，甚至朝着他们丢东西。萨亚两人火急火燎赶到墙后。 却什么都没有找到。之后，两人来到建筑2层，萨亚在房间外设置好镜头后，躺在一张床架上。只是这并不是明智的行为。没有任何外力的影响，整张床被掀翻，萨亚扑倒在地上。 起身后，扛起相机就跑路了，来不及跟队友解释，只是催促着赶紧离开。显然，这次灵动现象真的吓坏了萨亚，于是团队急忙结束了当晚的调查。